탐지게 마주는 비타다님이 심지어 탐지게 되고 도자람남에 봐 양다봐 조배 선지게 공부를 묻지 지내죠 토바차 기체도 담비 취해서 무슨 념비 굴롱 근적이 좀만 내가 세다데 셈바슈 다 강한 셈바샤비 근데 담비 취해대 다 정주남비 쳔모 나오세기 다 된다디 가진기 참 아니 내가 칼려스나다 신이 신이 주바다 마주비 아니 산점 temba서 티가 돌려대요레스 자들이 뒤낭기다 카두기 남이다 디 sabje 나우스 아니 신의 주점들라더니 가르죠 신의 주점에다 아니 디 따당 아니 지 가르래 아니 똑같이 봐서 남이다 신의 주점이 다지 신장 다류 신장당 심신도 장바 세기다 그 주당디 같은 지시 수사와시 다들은 유신장기 대화당 심신장기 대화 당 오다 서브젝트를 드리면 수요인스 So let's all begin cultivating the thought to, first of all, to generate aspiration for complete and perfect Buddhahood, the precious state of Buddhahood, for the sake of all mother sentient beings who are vast as the sky, and make your mind clear in order to listen to the Dharma teaching. And the teaching that we're listening to today is still within the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And where we left off last time was within the section which is showing the sorry, I'll just make sure I get the exact wording in the translation so we're all on the same page. So this is a presentation of the dividing line between accomplishing and not accomplishing meditative serenity. And then within that, there's the outline that shows two sections, a presentation of the actual meaning and the marks associated with attention and the elimination of qualms. So last week we completed the section about this serenity, about this pliancy, which is there's physical pliancy and mental pliancy. And now we'll continue talking about the physical bliss and mental bliss. Yes. Lula divi nyamchimbu gebala tenes semla yang gade nyam chepuldu chunga duru ki jesu shindu jangba 통마나 kibi shu ti rimdi chungdu jodes tedar yang shindu 신장 sene joa mingis rakwa de semhajang yoes telone chimadar sabi shindu jangba miwa tingenzinda tumba chunga yimus 어떤 전에 다 근데 디 남들 가르쳐 버렸으나 다 가생 이 슈와 남신 다 신장 유신장 남 심신도 장바 세디 남에 다 가생 심신도 장바라 때네 심게 때 룽디 때네 배 신도 배 장바 레스가 차라와 다 심게 때 룽디 때 레스가 때 유기 차식구라 파 찹로디 아니 류디야 레스가 때네 와 지달되도 그도로 때네 유신장 세비 토스 다 류신장 통마 개발할 때네 아니 가리래 다 딘데베 다 류신장기 때네 가리래 웅디 때네 배직 레수롱와 배말 큰부 차위도기 아니 류라 때네 대외 냠 첨부지 게임으로 해서 가능 류라다 배 김낭동 지와 게한 다배 김낭동 시작이래스 와 류라 대외 냠 첨부 게스 다 류신장라 때네 류기 때네 나기 웅수 배 가리래 흘흐부 소미 또 비트네 류라 배 양와 배 류기 때문에 배냠 대화다 배는 즉 어딘데기 냠낭 배 쉬우지 류 양복이 되는 나와지 샤용도 뒤도기 류라 대화 처벌진 직계기래 소다 뒤 류신장의 대화 다 류신장의 대화라 때는 대화 뒤에는 셈나 슈부도기 아니 셈대야 가들 상 배sem나라 간한 도저히 어딘데기 아니 내가 셈 신장의 대화 직계기래 다 뒤 중화 뒤에서는 뒤로 된다 신의 톱이었으나 뒤 통마태 왔으나 뒤 신의 톱이 말이나 대가 들어와
유신장기 대화 요래 심신장 대화 통맞게 왔으나 신의 토요말 다 디제수 다 딘데위 신장기 때문에 대화야 당국기인데 쌤들 미발라 파테스 요데 그것은 배는 배도지 샤나 아니 알아서 나 지금 수수 스마이 지 내가 개침무 지위가 계전님부지 소소라 땀상부지 와 계전님부배 야구 쉬우지 미지기 출나와 있는 홉도 거기 수수 쌤들 자기 내가 들라 ingde semdi pat ix pat pu dogen doji pa kanang de ke shibuji lebe joro optinang shin shin an 류 신장기 대화당 심 신장기 대화 들리고 또기 semdi 중세지 와 미발 유에게 된대요디 진짜 신내랑 레마 다 된대요 와 신장디 아니 디니 마티지 마다 더블 도와 정치 와 대화디 되지 마 더블 도와 정치 와 디베트 거라 매바 마침 받지 거기 자기 당부 혹디게 연주 변하지 야 자기 땀 성부 태워나 신배 가능 용원시 땀 성부 태외 전에 디니 뒤지 때에는 디니 땀 성부디 곧낭매야 좀 차야죠. 어디나시시네. 통마 류신장의 대화도 심신장 대화도 톱섬니네. 아니 베셈나라 가데기 유니 가와다 대위 파 유니 심미발라 중세지 유에게 깝질리고 뒤뒤 배드거라 신의 용수 좋아요. 다 뒤기 또다 뒤중세 유와디와 신장의 대화디 중세지 맞잡을 좋아 tinde게 나와지 샤는데 어다 뒤뒤 아니와 대내 신도장과 세네 좋아 민지 작바디 심하자 유에 롱네 지마다 서비 신도장과 미요와 띵에서 튀면서 나서와 답에 류당 류기 지만 다 류요디 류작바되어라 다 류기 지나 요디 베스는 다 류요바다 메와스나 다 발음 메와로지 류 지나데 거들어와 어 딘낭신진이와 다기 류심 신경이 대와 당부 기지 당부 깨섬니네 베작바지 베스sem나라 베 가디 친구 시우질레인데 sem미발아 유여지라 다 디때지마 잡부도데 류기 지만하시 중세 지tab도 좋아티스나 어다 뒤뒤다 신의 토바서다 신에게 통마 토바서 어다 참 들려지자고 그랬어. 담보 루슨기 신장이 되어 라바 임베 딜라 디티스 트라모 드론에 숭임베 트라바 드론에 숭임베 알아 되게 당부야 깨는데 무슨 신장이 대화디 소소 하고 여기 친구들이 나와 친구요. 아니 디니마 때즈는 나와디 마다 냠바 다우지마 차 어디도 디니 sem미발아야 랑자 네데도 어디니 다시 네데도 그랬어. So we'll read again starting on page 84. Make sure, where is it? Then due to the power, yes, due to it. Okay, so yep, page 84. Now, physical pliancy is a very pleasant sensation within the body. No, there's no quote. Whoa. Okay, yeah, it's the very next line. Thus, when physical pliancy initially occurs, due to the power of energy, there arises a great sense of well-being in your body, and on this basis, there also arises in your mind a most exceptional experience of that pleasure. Thereafter, the force of this initial occurrence of pliancy gradually subsides. But this is not a case of pliancy becoming exhausted. Rather, this pliancy is coarse and excessively agitates your mind. So with its disappearance, there occurs a pliancy, tenuous like a shadow, that is compatible with steady concentration. Once the rapturous delight of your mind has disappeared, your mind stabilizes firmly upon the object of meditation, and you achieve meditative serenity, which is free of the turbulence caused by great delight. So here, continuing from, so similar to the discussion of last week, where there was the physical and mental pliancy, and now we're moving into the bliss of physical pliancy and the bliss of mental pliancy. So independence upon the mind, so the order, the process goes like this. First, independence upon the mind attaining this pliancy, then there's this process where the air or energy within the body becomes serviceable and workable. And so that pervades the entire body, this wind energy, as the translation calls it. Wind energy pervades the entire body, which produces the physical pliancy. Independence upon that,
then the body becomes serviceable, and there's this great sense of ease and joy and delight in the mind. There's this experience of incredible delight and joy. And so the sort of inner feeling is one that's very, very relaxed, a sense of being greatly at ease and very light. So after that, then because of the force of that feeling and that experience, then the bliss of physical pliancy arises. So this is now the bliss of physical pliancy that's arising. Then, and dependence upon the bliss of physical pliancy, then the bliss of mental pliancy arises. The mind is great, also has great pleasure with that physical bliss there. Then at that moment, or right at that point, when there's this great, these powerful sensations of bliss and delight occurring, then that's not the attainment of serenity at that moment. Why? Because as the mind is still in meditation, so the mind's still observing the object of meditation, and it's still kind of with the power, these powerful, joyful, and blissful feelings, then it somehow interrupts that focusing on the object. For example, a way that we can understand what's happening is it's like if you're doing some important work, you're very engaged in some activity or work, and then someone says, and sort of you kind of overhear someone saying some praise of you or something, very just making a very pleasant statement of some sort, some good news or something kind, some kind words that you overhear while you're working, and then you sort of lose track. You might still be engaged, but you get a bit distracted towards the words because they're pleasant, you feel pleased, and so the power of the pleasure that arises in your mind distracts you from the work you're doing. So it's similar to that. So that's why at this point it's still not serenity, because first this great joy and bliss that needs to subside a little bit. So it needs to come down just a little bit and become a little more subtle. It's at the point when so if go back to the example, it's like you'd have to be able to be doing your work and just ignore the pleasant words that are being spoken and be able to continue focusing. So likewise, at first, this is a coarse sensation or experience. It's coarse, it's very kind of present in your mind because it's so powerful, and then it subsides as you continue to meditate, and it becomes weaker, or we could say weaker. It becomes more its strength gets a little bit subdued, so a little bit more pacified, you could say. And so at that point, then you have attained serenity. That's 다 드는 선상 되어라. 심 가야야 와테 열 양롱네스 걔네 심 미발라 템바 네신스 가와 침비 규비 마시와 당스 차위 신의 토바 인데스 예살레스 당고데 깨바 규바 디체나 심 가와 당 심신도 냠 대와 당스 심 초도 가와 당 템발라스 미과 당 원바 가와 당 제바양 나와 주로 뒤호도 신도 장비 슈 당보 깨바 강인바테 케지 신도 차와 주신스 류라 신도 장바 치마다부 데바 주로 셈가와 강인바테양 뽀와 주신 셈 신에게 네와 땡징 랍도 시비 남베 미바라 주바 주로 셰송송 어다도 신에 다게 다 진다 신의 류 신장기 대화다 셈 신장 당보 토명도 아니 신의 많이 받이 되나 송도와 아니 당부 톱장이네 셈데 미발라 떼스 요되고 바 떼스 떼네 가스나 디 대화 디베 응알 중만용 그 대화 직배 유신도 장의 대화당 셈신도 장의 대화 팀되게 직 대화 되는 가능 친구 쉬우지 기부도기 미발라 중세 바 요네 어다 디 팀되지네 대화디 디 마트 떼스네 디네 마 가와디 떼스 마 야와 나신 제 중도 마 잡부 조인데 다티 조이 똑기 아니 셈들 라야 미과들라 떼부네네 와다 가위기 뉴바디기 파고
미과디 바 투마주와 체 미과 따다 내니 대 어다 딘데 가바 유심 신경의 대외 셈빙 안에 아니 셈 미과라 따다 내와티스나 어다 딘데베 가스나 신의 토바 샤워에 스타 이바디 쿵디드니 내가 봐봐 도메기다 제준 팀이 예산나라와 어디 송도와 셈 당부 배 가야야 원래 딘데진이 가와 초다 때마다 딘데진이 다디 갈리 마티니 따부 딘데 다기 유심 신경의 대화디와 중도 다 중서 대화 코라메 받지 답에 따부 다기 대화 당부 톱선이는 다와 락바디 수수고 어주 투베지 차와라 그 대화디 랑자데 그 셈기 우주 지역이 나와디 중도 마때 중도 돈이 와 대화디 냐마 말했어 이네 셈기 우주 지역이 되니 셈미발라 라양디 대화디기 셈비 또기 아니 미발라 템부 내라 차르디 아니 가와디 고 나메 자우지 마티니 베 따부 김베 차와도 그래스 딘디웨 셈 가와디기 가웨 뉴바다 뎀비 셈 미발라 세지도 내바 티스나 어다 신의 토바 샤워해 어다 딘데기 다 신의 토바다 마토비 산점 정도도 딘데라고 쓰는 거와 유 당부 셈신도 장과 디제나 유신도 장과 델라 때는 유신적인 대화 때는 아니 셈기 대화 어다 디신네드는 미발라 세지도 내바서도 디테나다 가르래 딘데웨 셈디 아니 베 미발라 베 내바 템부 베 진나시 베 주도情况的 그거 교육 관계장 아니로와 와 류긴냉이나 승민냉이나 관계장 진입에 시도 매바 승리발 템포 쉬우진내봐 다나신 아니 템페 지 산낭디야 와 산낭 친구 쉬우여서 다다 미발 템 내바디 템포 와다 아니 산낭디 가스나 페나 두신의 자인데 아니 페나 수정신의 수디기 페 첨무인진이 베 정가전의 잡투사에 삼매고 딘데기 망와지 되게 됐어 디세나다 소소를 뉴디에나 메비 나와도 지와 아니 라양 류라 따는데 류 사바진이 나와도 코에 딘데기 나와지 샤고레스 아니 셈데야 되니 베 남간나시 동생 나와도 좋다 딘데기 단 예수지 초연디 다 신의 토베 산점 신의 토바다 마토바 세우다 딘데지 내가 이마디 다 저름지게 되니 지 파바 도메기 예사를 숨겨들어 큰 동이다 무슨 소어제스 군인장 교전들을 샤스 So read this one line again. Once the rapturous delight of your mind has disappeared, your mind stabilizes firmly upon the object of meditation, and you achieve meditative serenity, which is free of the turbulence caused by great delight. The Shravaka level states, when this first arises, you experience delight, a great sense of bliss, attention to unsurpassed delight, and manifest delight. Following this, the force of pliancy that first arose slowly becomes very refined, and your body becomes endowed with shadow-like pliancy. You eliminate delight, your mind becomes stabilized with meditative serenity, and you focus on the object of meditation with exceptional serenity. So, okay, I see now. So this, okay, I'll get back. Okay, so now we have again the bliss of physical pliancy. And so when that's attained, the bliss of physical and mental pliancy, when those are attained, then there's a tiny bit of movement from the focal object, the object of meditation. Why? Well, this is an experience that you've never had before. This experience of bliss is unlike anything you've ever had before. And so it first needs to become a bit more, and I realize the word here is the words again I was saying, it says tenuous, so I'm not sure if that's really how to understand it and the way Genna's using it, but it's, I guess, maybe more, it becomes a little more, more subtle is maybe the easiest way to say it, more kind of light, fragile. It becomes more delicate. Oh, there we go. It becomes a little more delicate. So it starts off in a coarse way, and then it becomes more delicate. And after that, you're able to just remain on that focal object exactly without any movement whatsoever. So there's, again, the beginning. When you attain this, there's this incredible joy, the greatest kind of happiness, the greatest bliss.
and then it starts to, just, that power, its force sort of is not like eliminated. It's not like that pleasure is eliminated or degenerates, but it just gets a little more delicate. And so the initial experience, that's like, you recognize that very easily, right? You are able to recognize that and be introduced to this kind of state of concentration when you have that initial experience, but that's still a tiny bit of distraction from the pleasure itself. So as that gets more subtle, more delicate, and you attain the actual shamatha, the serenity. Again, the stages of how these different factors arise, these in the process of gaining serenity, is that first you have the mental pliancy, then you have physical pliancy, then the bliss of physical pliancy arises, and then the bliss of mental pliancy arises. So that's the order. And finally, after the the reduction of that intensity of the pleasure, of the bliss, then there's this state of serenity where it's completely free of, entirely free of laxity and excitement. It's completely free of the dysfunctions of body and mind, physical and mental dysfunctions. And in addition, there's the perfect single pointedness on the object of meditation, and without any movement whatsoever. That's like a mountain. This is like a stable mountain, completely stable. And there's also this incredible, very great clarity, a great clarity, which is, it's like for your body, it's like your body is really just transparent, just completely transparent. And the mind is like this open sky. And so that's now how J. Rinpoche is giving the reference, or again, the source from the Sravaka levels of Arya Asanga. Yes. 대답을 중내 신의 토바 하면서 일라 제바도 제바 시에차스 시에숭바 따 일라 제바 토바 시비 장수 추바 유데스 삼된 당비 녀도기 뒤비 신의 토베스 냐바시비 사바 이제 충쇼 투비치로 소다 신에다 된다 근데 왜 신의 통마 토비 셈디 내가들한테 가르쳤으나 아니 신의 토바음 일라 제바 토바스다 일라 제바 토바스다 감고미 와다 감고미 셈 수금 된다디 신의 통마 토비인데서 감고마 수금기 와다 셈 뒤비 일라 제바 통마 토바 와다 딘데지 토바 대야 다 삼den기 다 삼den기 무시다 녀도세는 다 가지니 망도 삼수지 치인바 대가서 삼den기 무시다 녀도세지도 와다 삼den기 녀도 당부 되다 되되 토바 산삼데 와다 디니 다 녀도기 일라 제바 충쇼스리다 된다 가르래 뉴바 충중지 와다 녀도디다 야치루치루 녀도디 가스나 뒤비 니모라다 뒤비 되자라 소바트돌라다 녀바 땅에 니믹스 땅에 지와 녀부지 다디 녀부 땅에 들라더니 충중 침부 예와체는 뉴바 치중께지 시는데 다 디스나 녀도게 뒤비 와드니 이제 충쇼지 완전히 통마 토바 와다 딘데기 내가드나 다 된다 신의 통마 토바 아니 감고미 셈지 뒤비 이제 통마 토바 녀도 있더니 녀도 충쇼디 통마 토바 또 균염스레스 와다 균염 바진바디 다 디스나 손과 다 딘데비 녀도 디 민들라 갈라고 그랬으나 녀도 일라 가서 녀도 미종메 다 녀도 넘기 빼져나는 녀도 미종메스 그러고 녀도 미종메스 들어와 다 딘데비 녀도디라 다 직된비 람다 직된에 대비와 직된 바다베나 팔람마투비 내가 비 람기와 윤대이나 팔람투비 내가 윤대이나 균조라 딘데비 셈들라 때나 딘데비 와 녀도기 통화지어와 된다디 이제 중중지 세지와 신의 통부 어다 딜라 때네 다 팔람 마인비 소수지비 람기 윤대이나요 딜라 때네야 컴퓨터 조투베 파비 람기 윤대이나요 딜라 때네 조투게 감순도 니모이나요 딜라 때네 빵투게 인상 디니도 미종메 민지 디니제 근데 죽는다는 근데 송여요 근데 신의 당고들 니도 미종메 미종메바스다 빵자 간리지 빵나야 딜라 때네 빵와이나 빵 투경이 거지. 와,
람 간디지 곰나야 딘데베니 신의 도구들 때네 무투니 곰바이나 곰투베기 딘데기다 시된 지구상 다디 신의 디베 갈라오래 다베 치료바이나야 아니 윤네 야 공배도 지역이 때나 디 예버도 공배 좀으로 남반나이나 대외자다 신의 공리와 오다 딘데니 방자 방역이 되니 가스나 니부 계획이 남 주바신 조어와 오 뒤수 강경 인상 뒤 니도 디베 계시무시 우시니 얘도 미좀에 쏟아 들으신 수고레스 어디 You know, younger nga yabo go give me the tiny the young start but like neardo mi jukba. 얘도 미좀에 Mijok me. Let's look at 미좀에 가슴 아주 삼수 틀릴 나이 봐 얘도 no. 좀에 다음 제 사이즈 Mijok misra. 어 Okay, so let's read the next line. Once such things happen, you are said to have attention. You achieve, and again, it's like in quotes, you are said to have an attention. You achieve serenity and you are included among the ranks of those who have achieved attention. For by achieving serenity, which is included in the access to the first stabilization, you achieve the smallest type of attention on the level of meditative equipoise. So this is talking again about the very initial attainment of serenity. And this is also called attention. This is the same term used in other contexts is what is the term here. Just the term attention itself is referring to serenity. And so this is where you now have entered into the form realm concentration, what's called the upper realms, of the concentrations of the upper realms or meditative equipoise. And so this is the first, we had the whole class for several classes about the meditative stabilizations, the dhyanas and the formless realm absorptions. And so this is referring to those same states of concentration that were discussed and taught several months ago now. So now this is this out of those two, right? The first meditative equipoise or concentration, meditative concentration. There's the actual concentration and the access concentration. So this is the attainment of the first access concentration, or the smallest kind of access concentration. So it's the first time of that. So it's all simultaneous, right? Attaining this attention, serenity, access concentration of meditative equipoise. So then at this point, then you have the afflictions of the desire realm, attachment and so forth. Those are now, the levels, the small, middling, and great, those are able to be suppressed now. And you also are here in the upper realms. This is the first attainment of an upper realm or ground level of the upper realm. So this is called the Nierdo Mijumes, which I don't remember seeing the text with that term in the English, but it's basically the access concentration, which it has nothing that it can't, the access concentration that has, nothing that it can't do, I guess you could say, something like that, nothing that it can't do or nothing that it can't engage in. So that's not really a concise term, but anyway, that's the literal way of rendering it. So access concentration, which has nothing that it can't do. And so why is it called that? Well, here, this is, again, whether or not you have attained the Arya's path, or it's still a worldly path. If this is the worldly path, then it's able to increase the qualities of that path. If it's a Arya path, then it's able to increase the qualities of that path. And so this is the serenity here is it's going to be able to abandon any object of abandonment that you want to get rid of, any counter opposing force you want to get rid of. It's able to
accomplish any meditation, any meditation object that you wish to meditate on, you're able to meditate on it with this concentration. So that's why it's the basis for increasing all the good qualities and increasing the paths and being able to engage in all the paths that you wish to engage in. That's okay. le tangbo wa te ila cheba da cheba indes ila cheba da cheba sheche we changsu do ti ji chena te tangbo suna jubi nyambar shabi saba ila cheba chu to bi chides tena ila cheba da cheba sheche we she sungsu nyambar shabi sani kam kumani gi sai mingi namdang su da du sunu chu dong ja yun de ta din de we shine gi 통화 토빙기 nanjoba de gomjangi khasa ti le tangbo sta de gom 신의 통화 통해 강사들이 어디 강사들이 아니 쌤 딘도에 쌤이 다 신의 신비 똑기 아니 두비 쌤네 아니 감 고미 쌤을 파르도 와다 가서나 신의 마님 춘제들아 와 딘도에 쌤이 아니 감 고미 쌤이 뭘 파르도인데 아니 내가 비다 이제 당부 쓴다 이제 계제 되었으나 지당 이제들하더니 이제 something that 이제 뒤에와 이제 뒤 다든다 이제 뒤라더니 얘도 일아 집에 내 통보와 신의 통보들 뒤라 다 뒤지라더니 가슴님아 쉬와나시 친이 소소리 봐 이제 아니 몇봐 이제 랍도 엠바 이제 가와두비 이제 죄봐 이제 아니 조와타에 지보타에 지고 이제서 이제 뒤아 이제 뒤 제라더니 something that 무시 신들이 신이 something 무시리고 와 다디 이제 뒤인데 아니 뒤비기 뉴몬라 갑대지고 다 된다 그냥 소소 공장에 강사들이 셈나나다 뒤비와 뒤비감 수비감 수매감 감수매로와 다 뒤비감기 아니 수다 지로를 자대도라미 되자요와 수비 되자 오다 되자 되더니 되자당 공고다 시당라서 같은 마 중도 당하게 님부치고 다 이제 뒤인데 다 이제 당부디 내가 드나든데 님부치 두고 뭐 신의 당부 토가 인상 하도마 토 내가 인상 다 맞죠 인상 갑자기 지마도 이나야 감고미 쌤게 당부 인상들이 이제 중중습니다 민다고 주제도 딜레와 다 뒤빈이 뉴몬라 뒤비기도 와 되자라다 바 님부치와 갑자기 지에게다 고디 뒤니 주고 주고에게 시된데 지고라마도 지 계스는 님부치 투게면서 아니 이제 중중습니다 중나는 민빈의 스타일에스 다 디지라더니 진이 수수를 봐 이제 스니더니 아니 드비니 몰라더니 갑대세게 신의 제라 하동 토변데 아니 진이 수수를 봐 이제 스와 아니 감공올라더니 감공마 되발라 껴다 감공마라 시왔다니 오다 딘데 신더니 띵인데 야 자체로 처르더니 야다로 이제 뒤인데 야림바 신더니 다 드비니 모 말류발라더니 착바 바 제차인데 아니 something 무시 something 다 무시 세우다 디딜리고 와 어디인상 인다딩의 지시 수고하디 가서나 이제 충분한 명령하는 등도 와다 예산하나 이제 충분 투비 치대 슬라브 주제데 다 신의 토발에 모두 하동 토에 말한다 와 이사다 아니 드비니 몰라 뀌었다고 어디 뀌었다에게 팀가 두고 뭐 드비니 몰게 되자데 마 니보텐 고추가 좀 모두지 니보 갑대치 두게면서 오니 신의 담기 세마인상 이제 충분 다 디니마 디니 하동 곰니 디니 신내절 하동 토인데 디니 이제 니바디야 제베 좀 디니 뒤비 야 뉴몬도 졸라마 다마 눈도 땅에게랑 다 뒤비 뉴몬 소소 줄라 유주기 다 소소기 생기 땡아 유주기 뒤비 뉴몬도 마 눈도 땅 곰기 남자도 야야야 치료되고 다 딘데기 니바디 시대 인상 다 시대기와 당부디 인상 디니 이제 중우 오다 딜라 디니 냐바샤비 카면 냐바샤비 사이언스 그래스 다 가서는 냐바샤비 사스리 아니 감 고만이 셈기 공도 인상 다 수금 공도 차와와 오 수금 셈 공도 차와 인상 냐바샤비 사이언스 그래스라 오 딘데시네 마다 신의 토비운데 다 미바 망부지 도냐 토비 유진데 오다 디니 방금 주고 그래스 그러나 연결이 이제 둔 교보시 순으로나 이제 둔 봐 다이 얘도 일라 집에 내 당고와 제 와 어디 직전으로 여 저기 있다는 아니 수소리 봐 이제 아니 몇봐 이제
Rabdu Imba Yiche, Gawa Dubi Yiche, Juba Yiche, and Jua Tai Yiche, Jua Tatubi Jibu Yiche, that Jua Tai Yiche, Jua Tai Yiche, doing the what? Yeah, so this accords with the statement and the okay, that's did I read that already? No. This accords with the statement in the Shravaka levels. Thereafter, the novice yogi is endowed with attention and is included in the ranks of those who are called attentive. Why? Because this person has achieved the small type of attention on the level of meditative equipoise that first experiences the form realm. Therefore, this person is called attentive. The level of meditative equipoise is a synonym for the level of the two higher realms. So this is a person as they first attained serenity. This is a yogi who is first just had their first attainment of serenity. And so they have now this power of their mind of that has attained serenity is now able to start abandoning the desire realm mind and enters into the realm, the mind of the form and formless realms, the upper realms as they're called, starting with the form realm. And so it's sort of the mind itself transforms its essence. It transforms from a desire realm mind into a form realm mind. And so there's within this process, as was explained in the class from several months ago, this process of going through the form and formless realms, there are 7 kinds of attention. Oh, actually, no, that's just here, right? Okay, so anyway, the 7 kinds of attention here in the first meditative concentration, and there's the first of them is what's attained at this very moment, right at the right at the point of attaining serenity. Then you have the first of them, which is the how is it said again? The attention, the small attention. I think that's the easiest way to say it. Smallest type of attention, as it says in the text, right? The smallest type of attention. And so that's really like a technical term, though. It's not just like, anyway, so it's a division of 7 kinds of attention, and the first one is the smallest one. Then you have, going beyond that, you have the attention that is able to distinguish characteristics, the attention of belief and interest, and so on. There's going through the 7, which, since I don't have the list in English in front of me, I apologize, but they were in that text that we went through before, which was sent, the text on the dhyanas and the 4 formless realms. So then this is again the first access concentration, but then so again we have 3, just kind of reviewing, we have the 3 realms, which are the desire realm, the form realm, and the formless realm. And so in the form realm, then so to attain the or to move into the form realm, then you have to be able to see how the 5 objects of the senses, the 5 sense pleasures, forms, sounds, smells, tastes, tactile objects, are, and the desire which arises towards them is something disadvantageous, something problematic. So you have to be able to perceive them as something problematic, which you practice here. But the thing is, the initial attainment of serenity, at that point you have serenity, but still not insight, right? So you have shamatha, but not vipassana yet. So what it allows you to generate the vipassana is this discursive practice of seeing, of coming to think about all the disadvantages and problems with this attachment and in general the afflictions of the desire realm. So at the very first part of serenity, then it's able to start. Why is it called the smallest kind of attention? Because you're just able to start addressing the desire realm afflictions. You're able to start counteracting them, but not fully tend to them. You're not able to fully produce an antidote to them yet.
So that's why still the attainment of vipassana is required, and the movement into the actual concentration instead of just the access concentration. So and then eventually as you go through, then you have to see that even the higher realms have faults, and you then have to move on, even seeing the form realm, the faults with the form realm, and move on to the formless realm and so forth, going one by one, as was explained. And so so you have some, okay. So then you keep increasing the concentration by abandoning more afflictions of the lower realm of the realm that you're on, abandoning those afflictions and moving on to concentrations of each higher and higher realm. And so this also, the state that you attain serenity is also called the ground of meditative equipoise. Here it's saying level. You may be familiar that word also is often either one of those two, level or ground. So those are, again, translations of one Sanskrit or Tibetan term. So that you are at the level of meditative equipoise. 就是This one. 야, 다 두치네. 다 된다디 연디 나 subject 나온데 다지 신의 주바다 마주비 삼삼의 셔바 세디 춤니와 다 된다 지당 된다디 제라 당 개바 제라 아니 된다디 류신장 심신장 류신장이 대와 심신장이 대와 다 티식이 통림라 두스는 것도 곰 아니 또 뒤지도 잡에 인스 주 개바 제라 당부 티 버치도 개바 마선도 된다디 마 강도도 마 디오디 마 치기 인스 어디 어디나 마치에디 마 주도 개발 제라더니 디 류신장 심신장 류신장이 대화 심신장이 대화 어다 디시고랑도 꼼직잡 아니 디네다 아니 소소기 디나라다 다기 방림디 돌아 소소 셈나라 소낭다 제고 치와지네 어다 디네 것도 좀 줘야겠지 제인스 다든다 디네 것도 좀 방지네 로그인스 디고마디 카운트도. Okay, so we will read through the next section a bit, but once we hit the 8 o'clock, once the clock turns to 8, then we'll stop the explanation and do a bit of meditation on this, because we're now going to the second section of this outline. So that first section, which is the actual, or the, how do I word it? Yeah, the presentation of the actual meaning. So that's what we'll meditate on. So we'll go through again that in a guided meditation, we'll go through this process of first generating mental pliancy, then physical pliancy, then the bliss of physical pliancy, and then the bliss of mental pliancy. And by spending time to meditate on it like this, then that will give us a chance to get a little bit of feeling for it. 어야 도시 다 니발라스 이제다 딤비 땅니스 강다 되나 이제 투보 시랑다 신기 리바체비 따당 세만니스 대다부 토바데 수기 세드비 셈당 류당 셈신도 장바당 셈지지바 시부 충 토바당체 시란 나바진 남 딤비 나바진기 남기 수미모바 나바르 종와 미바다 뎀바 규와 당체 나도 냐바라 샤바나 뉴와 유심 신도 장바 주와 당 아니 되발라 듬발라서 지방아 팔진 중화 당 냠샤 레 랑비 체양 나 유심 신도 장바 가레다 템바 이누 소다 된다 디가스나 다디 나도 가스 다디 따스비와 다다기 일라 집어 중중주 토벌라와 와다 신의 당국 토벌인데 감고미 일라 집이 심 중중주 토벌했다 니바 중중주 다디 토비 따디 간지 좀 그래 소소기 와 삼노 따니 nga 인디지 토비 요사레 다가 디데 얘기 공기 내지 디지 레비 요사레 신소소소기 하 고투베기 따 간지요 와나 디마인 비디 강사 신기네 다고 신의 토교를 샤 스미 따지와 다치 따다는 게 따 간지요레 스나 따디니마 따디미다와 되네지 엉아주 주마 송도 지당 중신나는 데를 막 되용 다 이나디는 도트니마 송용데 다 디나나 갈 수는 일아 제바 투비 강사되게 아니 소소기로 왔다 당북은 디내갑드나 가리 념도 토고르스나 토베들아와 아니 수기 세드비 셈지체 와 수기 감다 이가스나
become Divanga Divajikita, Gumjaka on the chain, that to become Latin Sugi comes, what comes from the Sugi Sedu Gitini, Semjito, what to be Sem the Sugi Sedu Sem Pachi. Oh, I need the Chimada Tunyamdu, Lu Xinjiang down, Sim Xinjiang is with Dewa. I need Sim Mipala Sejiba, Chumu, or that Tishi, and it is near us Tunyam to what teach Gresoa, or that Tindic so similar, Lu Xinjiang, Xinjiang is with Dewa, Sim Xinjiang is with Dewa, Sim Mipala bit Seji good name, but Temu Shuju, and in Merwa, Mutujo Kangija, that bit, never Kumatung, while you that Sim name and Kangijang, Sim Mipala never part to Chimatung, Tindigi, that bit Seji, or Tindigi. 다 소소가 토바 직티 소소하고 뒤직체 다 싫어 나바제 남 대변 나바제 남기 니모가 나바주 유바다 대마 좋아 소리 다 가스나 니모 다른 거랑 좀 생기 땡기 니모 디메바 속에 니보텔라 싫어 나바제 남아 때문에 니보 메바 소야지당 디빈 나바제 스나다 대신미달 수주로다 대바 시부다 강사 다음에 추구 다음에는 소바 대달라 민니 아니 니모 메바 소다 니되고 오다 디 디니 니 뉴바디다 토백이 고주바레스 뉴바다 덴바주바레스 다디 신의 토비온데 아니 들소수 생기 땡기 뉴모 봉제기와 아니 니보 아니 시라 나바징이 남 안나와 딘비 나바징이 남 강훈지 오 딘데기 딘이 토백이 고디 뉴바디 토바레스 아니 다나신 나운도 냐바 샤바는 뉴와 무슨 신장께 왔다 셈미바라다 딘데웨 소수도와 다 뒤디 신의 도마 토비 강사디 심미발은 냐바 샤바당 람상 뉴신 신장 대화 람상 톡톡인지 차두고 와 다양한 곰니 배 우주장 뭐같이 신의 톱사위 강사들이 야네 지 심미발아 바 냐바 샤바던기 아니 베냠샤 바 곰디 샤 야야 용니 곰잡이시도 심미발아 냐바 샤바던기 아니 뉴신 신장이 되니 대화디 배 람상 깨투에기 되게 뉴바톡인지스 다나신 되발라 소바 지방아 스다 되발라 다디 지방아지 와 지방아지와 되발라 dum바 아니 되발라 다지 되발라 dum바스나 되비 컴나다 베지 튼두니 되비 세두기 다 쳐도라더니 튼두니 셈디 직 메바드지 아니 뇌심 시행라 뇌심 제기 셈디 메바드지 아니 내 준대당 가리래 뜬솔라더니 태좀 유mon제서 팀메바드지 아니 니다 무바니 니와 니여방아라서 니 다 디니스니 신의 투비 강사디 다 신의 만념 냠나야 거디 용어야 말아 만념 춘제들라 아니 니데 레고 거 니기 삼롤레나 람선 띵엔스 공공을 차도 이상 니다 무발라서바 니케기 무바 심바 팁데 조조바 무바 조바 어디 니다 니라 때네 중도 무발라 때문에 치와도 메와 다나신 고바당 와 남이라 때문에 되비기 다 수다 추러리 장갈파 당하나도 디비스드기다 교차도로와다 수글라미고 교차 달라미고 교차 아니 지로 릭자라 미고 교차라 소바다 아니 다나신 교차시다 티무스 오다 tinzo다 다나신 오다 틴 디네갑디나디니 가스나 아지 가리레 가라도 에나틴다 슝신다 노라 뭉디 다와다 세마르와 세마추다 쳬와 신소 세마추 가스나 아니 수라치로리 장알람이 도샤께 뉴바디 냠바 도샤페는 수라치로리 장아 갈았다네 도샤야 페마투기 도샤 다나신 도샤시다 티무스다 다나신 아니 나라도 포이나 몰라 차신 뭐이나 폴라 차신보다 딘데기 차바 인진 아니 베 시와 아니 베 뉴모 뽕데기 삼로디 슈치로 중에 딘데기 리기레스 지방아 파짐 중화스 냠샬레 랑비 체양 유심 신장 가려 중하다 봄 잡이 내가부터는 시모가지 봄니야 자야지 샤니들이 야바 냠샤디 바샤니 튜닝이 참내가 내가 디니 가리르스나 유심 신장 양양 계획이 랑신이 계획이 어딘지 레비운데 오다랑 소소 아니 신의 톱이 다정지 신의 통공 톱이 다정지 오다 딘데정지 딘데스니다 다생디 다 신의 톱이 다생디 칼리지레스나 소소 하고 도베디 오다 딘데기 주든지 송도 야 오다 딘데정지. So now we're on section B here, the marks associated with attention and the elimination of qualms. These are the marks and signs to be known by yourself and others as the criteria for having achieved attention.
You who have achieved such attention have these marks. The achievement in small measure of these four, your mind belongs to the level of form, physical pliancy, mental pliancy, and one-pointedness of mind. The ability to purify afflictions either by means of the path bearing the aspects of calmness and coarseness or the path bearing the aspects of the truths. Once your mind is established inwardly, meditative equipoise and physical and mental pliancy arise ever so swiftly. For the most part, the 5 obstructions, such as sensual desire, do not occur. When you rise from meditative equipoise, you still possess physical and mental pliancy to some extent. So here we have this question of how do I know if I have achieved attention, right? Serenity here. And so the first of these 7 kinds of attention in the access concentration to the first dhyana, which we're calling just attention here, or the smallest of the attentions. So attention has signs. Attainment of attention has signs. So if you're thinking to yourself, oh, have I attained this attention? Have I arrived at this state of serenity yet? Then these are what you would look for to determine. You would see these signs if you have attained it. So first, we have this category categorized into 5 basic, 5 types of signs. And so for someone who has attained attention, first we have 4 grouped together. The achievement in small measure. We have the mind is in the level of form. It's abandon the desire realm mind. It's changed out. It's changed from the desire realm mind into a form realm mind. You have the physical pliancy and the bliss of physical pliancy, as well as mental pliancy and the bliss of mental pliancy. And then this great, this one-pointedness of mind, which is completely free of faults, free of anything that can obstruct it or cause an interruption or hindrance to it. So then within the mind, you have these different afflictions that are within the mind. And so shiragi lam 시라스나 디레 감공알라 초제 되발라 균 땅에 와 되발이 균 망아 tillatene sugamdi 균 융아 따야들라니 시라스 시와다라고. So what's referred to here, we have these 2 different ways of abandoning afflictions, either by means of the path bearing the aspects of calmness and coarseness, or the aspects of the truth. So here the aspects that path with the calmness and coarseness is as similar to what was described before of identifying all of the kind of problems with the current state that you're in, or the current realm that your mind is in. So identifying all the problems, seeing that it's problematic and as undesirable, and then seeing the realm above it, the next realm to be attained, as having as being advantageous and wanting to achieve that. So that's you're able to start doing that practice and progressing through the different concentrations. Or the path bearing the aspects of the truths refers to the 4 noble truths. The 4 truths means, so now you're able to actually start abandoning the afflictions by meditation on the 4 noble truths. And so the third one, once your mind is established inwardly, then meditative equipoise and physical and mental pliancy arise swiftly. This refers to the just the ability that instead of having to sit in meditation for some time and kind of get your mind into the meditative state or state of equipoise, then simply by sitting down and simply by entering into meditative equipoise on an object, then immediately the bliss of physical pliancy and the bliss of mental pliancy arise right away. So then for the most part, the 5 obstructions such as sensual desire do not occur. So here we're talking about having any kind of aspiration for desire realm objects, for objects of the senses and so forth, is that's gone. And also the mind of the harmful intent. Harmful intent is gone, and so is this afflictive doubt. Afflictive doubt is gone,
So what's the notes? The notes at the end, isn't it? Okay. So what were the again? Younger that nga shi kari nga 지방아 지방아 sana double dumba nursem 되발라 tesum yomongchen. 다 인정이 뒤제시 제라 앉아 잡히자 안에 담죠 뒤 유쇼 뒤 제라 Right. All right, so those I got 3 of them. He's gonna say the rest later again, and so those do not occur. And so then when you arise from meditative equipoise, sorry. Okay, so the next one, I see it. That was all part of the same explanation. So the other ones were, again, truth. So the other 2, I have them in my notes. I just didn't realize they were part of the same category. So those are the sleepiness. So sleepiness doesn't occur, or the mind of sleep. And because as soon as you kind of get sleepy, then immediately you can enter into concentration. And then also the mind of the fogginess that arises in dependence upon sleep, the fogginess or the cloudiness of mind that arises in dependence upon sleep is also gone. So these 5 obstructions do not occur. Then the and attachment, that's another. So maybe those 2 go together. And then attachment to the objects of the senses, forms, sounds, smells, tastes, and tactile objects. Attachment to those or desire for those does not occur. So basically it's saying the 3 poisons, attachment, aversion, ignorance, are very, they're very mild, or they've been, suppressed very greatly, and they don't occur, and there's no way for them to increase or be to increase. So also the desire for women or men, the sexual desire, those also is reduced. Okay. So now the last one is, when you rise from meditative equipoise, you still possess physical and mental pliancy to some extent, which means that even when you're not, of course, in meditation, those are definitely there. Even when you're not meditating and you get up and you're in the intermediate period, then so then they kind of continuously arise again and again, the physical and mental pliancy. So these are the signs that should be understood, that these will occur once you attain serenity and once you attain attention. That's one again. 두시는 인다 뒤너나 지방아 세디다 지방아들 옥수지들 뜸도 지난 지바들라 미몽비 지바다 시지 지바라 수바 지바 먹고 열때네 다든다 딩아들 지방아 지바데 가릴 지바스 가릴라 뉘기고 그랬으나 아니 합이 라바스나 와 수능비 라바다 셔럽비 라바다 딩이즈 라바스무스 합이 라바스나 와 이제전에 수능기 풍고라 뉘게 뉘바칭이 되발라 뒷바다 뉴스입니다. 디비 쳐라더니 차바디당 아니 셴라 네바께 깨두기 사바 뉴스니디기 아니 소소기 춘림디 만 춘림기 라바디만 냠바치에기 디 춘림기 라바들 디바치고레스 디직시 아니 니무니당 고준니디기 아니 띵엔징이 라바라 와 띵엔지 곰자야라 제치긴디 아니 니다 묵바 와 아니 치와다 부바 안된다 지가서는 고바다 교바스 니여바다 교바 하나도 셈나 교바디 요발라티니 교바디랑 신기 렙되기 교바디 요발라티니 아니 셈 치료 요바기니 나바유디 미과디니 가지레 띵엔징이니 미과디 네마 통에 차고와 아니 지 칭와다 무바 요발라티니 미과 세나메가 차고하면서 띵엔징 라발라 뇌게디 차소와 디제 아니 다 태숨디 아니 가서는 셔럽빌라바다 셔럽디 유라디네 베체네다 베 타주도 네바치 다 소견들와 다 태숨 타니수 도비 태숨이나 아니 셔럽라바마 게라 게치고 와 인도산에 다 말아서 데네스기 저자 하빌라바수 세제다 말아서 나비 슝용서 뒤나 티수나 뒤바 있어로 인도산에 다 데네스기 저자디 아니 가서는 수능빌라바 셔럽빌라바 띵이즈빌라바 다 디스tum라 객치겐들라 아니 디 지방아들 록수 때문에 도이나라 지방아 스니로 산이 주면 되게 지방아
로스 수아 오이드선 다 딘데위 지방아디 아니 나랑도 랑주기와 아니 소소기 단 출림기 되는 냠네 아니 곰자야기 냠네 아니 다나신 아니 지 유라 소소지 셰라비 되는 냠네 오다 딘소라 계획지경기 되는 배 녀바 친구인상 오다 지방아 선다 딘소 다 신의 토미 강사 이나 다 딘소 지바디베 사비온도 제바 메바 마찬에 운주와디 다 게모토와 내갑디 신의 만남 준제들하고 운도 좀 두와 어 딘데기 내교에서 아니 콜라티니 지방아 파제 미중와 미중의 준세다 지방아 지바 라부 준세다 어 딘데장 수는 어디 되시냐고 So we have now an explanation of these 5 obstructions. And so there's many kinds of obstructions that are spoken of. And so this is one of the listings or ways of talking about obstructions. And these are in reference to the 3 highest higher trainings. The 3 highest higher trainings are ethical conduct, concentration, and wisdom. And so these are the obstructions to those, or they're obstacles, they're things that create an interference in our practice of those 3 highest higher trainings. That's why the first 2 are the harmful intent and attachment to the desire objects of desire. And those are what are hindrances or obstacles to the practice of ethical conduct, because they harm our practice of ethical conduct. Then then they make the practice of ethical conduct degenerate, so we call them obstructions to it. Then we have the mind getting distracted outwards to external objects, as well as the mind and being unstable and moving around a lot, so that it's not able to just abide single pointedly. And that's again this excitement, the fault of excitement, and as well as the mind which is too withdrawn inward, or too unclear, foggy, cloudy, that kind of mind. So that's like what comes with the laxity, or is a cause of laxity. So you have laxity, and then this fogginess, and then the excitement. And so those are all the obstacles to concentration, this highest higher training of concentration. They harm the practice of concentration because the mind is not able to abide steadily, or it's not able to have the object appear clearly. So then the final of the 3 trainings is the highest higher training in wisdom. And so for this, the obstruction that's mentioned here of the 5 obstructions is the afflictive doubt. So this kind of doubt, which is kind of it's kind of wavering between 2 possibilities, and it's uncertain. And so this obstructs the practice of having wisdom, of incisive wisdom. So when we talk about these 3 highest higher trainings, those are the topics of the 3 baskets of the Dharma that the Buddha taught. So there's 3 baskets, and each of them are related specifically to one of the 3 highest higher trainings. And so those 3 highest higher trainings then each have 3 things which harm them or create obstacles in them. And so that's what we have for these obstructions that are listed here. Those are what harm the 3 highest higher trainings, practice of them. And then when you achieve serenity, a person who has achieved serenity now has kind of overcome the manifest, or the kind of obvious, or the manifestly present forms of these obstructions. So they're no longer able to arise in this kind of manifest way. So 다 도시는 다 주시신샤드니디 마 lobjin chede kom da zamshage is da kom da de bisim 신장기 대화 보라 kom 잡니 아니 kom디 잡니 다 되니마 some 당연히 수수 쓰는다 치와드는데 그거다 치와드니 되게 제가 치와드는 시에스 다 까마 정말 무슨 다 kom 가나 줘야 is. So now we'll stop the explanation here, and we'll do a bit of meditation on, again, the
physical and mental pliancy and bliss. And as you meditate, just think about, what think about the topic as we're meditating, and if some questions arise, then we will have time for question and answer afterwards. And we'll do about 15 minutes of meditation. 지금 다 담봉 다 요즘 신청 대화 마음 건 맞게 와디 다만 담봉 공기 삼무시 땅이와 다 소소가 중나다 때 마셔자도 구수 차상지도 숨니가 삼무 땅이 다 공들에 신 소소가 다 셈들와 안 때 마셔자도 구수가 다 세지도 무슨 땅이 다 지카르데 조금 더 시다 공들에 지다 공지지 당도 되는지 고두가 치스 되는 고두가 있어. Again, migwa di sungimbe. migwadirlar wa susu tatte mashiya tu kusu gomnare ya tim mayin be susu ge namju gom kharila kunji wa o tinde migwaji shan ani tila tini gozunida ani o mashi kungi is. Let's begin the meditation by choosing an object to focus on, your object of meditation, whether that's the form of the Buddha's body or another object that you can choose. And we'll begin by doing this stabilizing meditation, the single-pointed meditation on that object. 이제 고민인데 아니 다 소속이 셈데 다 미과 가는 겁나 나 지식 구수 겁나래 가는 겁나 딜라 아니 사와 나와라 되니 계치긴 되니 칭와다 아니 미과라 내바 지금 계치긴 되니 그봐 칭와도 그봐니 무슨 내바 친수 다 배는 미과라 소속이 공자에 뒤에 세우다 딜라 템부지 네네 서미템지 공지 잡으셨어. And so whatever the object you've chosen, if it's the Buddha or any other object, then as you focus on it, then this factor that makes your mind unclear, makes the object unclear, which is laxity, as well as the factor that distracts your mind and makes it unable to abide stably on the object, which is excitement, think that those are both gone, that those are not obstructing your meditation, and that your mind is abiding with clarity and stability on the object. 다 된데 다 칭와다 고바디 막 매바 친족이 띵인진들 때네 소소의 셈데 아니 배아 뒷미과들 앞에 가주 규르고 샤나야 샤트웨기 아니르와 셈 신장스입니다 소소의 셈데 미과들 앞에 가주 샤나베 규르고 가주 샤나 샤트웨 미바지 다 샤무투가 라티니 와 셈기네인 바 제니 아니 소소의 셈데 미과라 가주 바도 규르고 때네 검자는 잡투빙 톱소 So in dependence on this concentrated mind that's free of any fault of laxity or excitement, then have the sense that your mind is free to meditate upon the object for as long as you wish. As long as you want to have the appearance of this meditation object in your mind, then it will appear. As long as you want to stay with the mind focused on this object, then you'll be able to focus on it. And so think that you've now attained this mental pliancy of the mind that's able to abide on the object for as long as you wish, without the mental dysfunctions.
다 진짜 진짜 다 샘디 미발아 꾸이토셔디 샘기 때 루데 소소 누구나 잡고 루서 간가 아니 소소 공자야 될 앞에 가주베 미바 때는 때투베기 루데 배신 지바를 딜리지 차소 상고들이 샘기 때 루데 배를 미국 차시 탐자들 차비 루데 어딘데기다 대수가 차소 상고들이 섬다 치스. And now the basis of your mind, the wind energy, which pervades throughout your body, which is the vehicle for your mind's movements. Now this has become feel that this has now become pliant and serviceable, workable. And so now you have attained the physical pliancy. 다 근데 진짜 소소 유나라 잡고 응디도 간가 배 틀 조인데 누구 대야다 배 공자야라 와 아니 배 가지고도 공자네 깔래 가야 내가 류대다 기비추라 가지고네 그 투에게 진짜 비다 무슨 신도 장화지 다 심신도 장화할 때는 음신도 장화할 때는 다 누구 대야 신도 장화 다배 가지 공자네 깔래 내가 진짜 지 차수 씁니다. So again, thinking about this wind energy, which now pervades your body, and it's very, very calm and relaxed. Your body feels very calm, extremely light and relaxed. And in dependence on the mind's pliancy, then those winds has pervaded throughout your body and become very calm. And your body is now completely at your disposal so that you can remain in meditation for as long as you would like without any interference or any sense of stiffness or obstacle. And you've attained the physical pliancy. 근데 지금 이제는 수수 루고디 내수와 차월 때는 루고 양부 쉬우지 답에 대풀이 앞에 그 양부 다 피나 피투사를 쓰면서 굉장히 다 나와요. 그 양부 쉬우지 차소 삼명어 된지 다 쓰면 당치스. And with the body being workable and flexible like this and pliant like this, now think that I can do anything with my body I want. It's so light and flexible and workable. So I could even fly if I wanted. So think about how the body is now in this way is within your control. 근데 지 고민인데 뒤져라 아니 배 누구 대표 대풀이 앞에 배 누이나 앞에 나랑 좋다 김나온다고 지금 대풀이 앞에 되는지 다 뉴기 신도 장화를 때는데 뉴기가 차비 대화 민다지 그래서 대표 섬이 당고 있어요. And so with the body being pliant like this and light like this, then there's a great happiness and bliss that spreads throughout your body. So now feel this bliss of physical pliancy. Feel that you have attained it. 근데 지금은 다 근데 왜 유라 대화 중에 또 그게 다 샘디라야 되는 배 김나온 쉬우 집에 샘 기부 쉬우지 대풀이 라차서 지금다 유라 유신도 장이다 대화지 그날 토모니 대화 배 샘나라야 배 쉬우지 대화지 중소
삼묘 드니지 삼묘 방치고 And in dependence upon this physical bliss, then a feeling in your mind of incredible joy, happiness arises, a great experienced sense of great happiness, something like you've never experienced before. So allow yourself to feel this great joy and think, now I've attained the bliss of mental pliancy. 근데 진다 루기 대화도 생기 대화 되게 친구 삼모 당비도 다때 좀 잡고 때좀 좀 잡고 당고 치스티 마데 좀 잡고 치마로지 되게 당고디 쉬우쉬우 치면 대화지 다때 좀 그냥 지 남매 차비 잡고 차비 나와도 되는 삼모 당고지. And this very powerful blissful feeling in body and mind, now allow it to become a little bit more delicate, a little bit lighter. 이제 지금 안에다 수수 쌤디 되게 공개하게 미과들라 나다면 저 답에 세낭 템부 네바 템부 와다 틴데지 그 와다 배 쌤미과라 네바 템부디 베르진나시 그 타부 휴지차 세낭디 아니 배가랑 그 뒤주는지니 정말 자투의 차이기 다 세낭당 아니 네바 니가 템부 휴지 차수 순수미과 되게 공개미과 다른라다야 무슨 시적이 대비 심비도기 아니 딘데비다 미발을 세지도 내에 나래자 누가 지금 딘데지 톱송 삼모들의 삼모당치. And in dependence upon the bliss of mental pliancy and the bliss of physical pliancy, now your concentration is even greater than before. Your ability to stay single-pointedly on your meditation object, continuing to remain focused on this object, is now even greater than before. It's like a stable mountain, very strong, very sturdy. So now think that your concentration has become like this. 다 딘데 지위 가나다 수수기 쌤나다 배 되게 감기와 수자 처리자 갈라되는 되자 게디 휴지다 밤매와 차수 삼는데 되자시다 띵우수 가리도나 수수기 쌤이 되나다 가서는 되자기 시에봐 로딘데 공주다 시당라수가 쌤 간지지는 답에 깨마 투어지 딘데지 가나 다 누구 막 당가 좀 와서 딘데지 쌤디도 잠부시우시 시에라 뉴스는 내와 소소이네도 차당 딘데기 온디 마소 답에 쌤 some come commission 수감기 쌤 어디든지 톱송 쌈여다 되는지 매바시 붙였어. And now looking at the 5 objects of desire, visual forms, sounds, smells, tastes, and tactile objects, think that there's no ability for attachment to these to arise. There's no ability for attachment to rise. There's no chance for anger or hatred to arise. So these afflictions now can no longer arise with your mind concentrated like this. 어다 근데 질레는 다 수수가 신내기 천연 용수 똑같이 쌤나라 렘니 다 쌤기 나라베 현조라 되니베 아니 가서는 당와다
수수기 초도라 되니 차바제 바로라 미시비 뭔가 띠물어서 굉장히 차다 모습을 관계장다 수수는 담 내가 소트웨이 뉴바지 톱소 섭니다 신내기 뉴바 토발 때문에 어딘지 삼모 당치스. And so this is now the genuine attainment of serenity. And so now these afflictions and the three poisons, attachment, aversion, and ignorance or delusion, and these afflictive minds, this mental fogginess, and all these different kinds of afflictions no longer can arise by the power of having attained this serenity. 따뜻히 공기 잠시만요. 아니 다 보다 뒤에 나와서 됐으면 고메디 뭐가 이제 수비다. 뭐말에 오늘 다 고민 때문에 누가 때문에 지는 방금 기능신 지금 세미나다 주어디 됐으면 두고 했어. 기다린 거 하나도 뭐가 이제 수비 고마세 차대했어. 어디는 다 잡았어. 다 저러고 좋아요나 좋아고 주고 치스. So we'll leave our meditation for here. We'll leave our meditation here for now. And what we're doing in this kind of meditation is basically a meditation of imagination, or meditation through the power of aspiration. And so, anyway, so it will, by going through this kind of meditation in these steps like that, it will enact some kind of change, but it is still just this sort of the power, just the meditation that we're doing through our imagination. And now if there are questions, we can do question and answer. Nga thwa chu Nonsense. di thada di nga zu dinde kawa chimbu chike kala ani kawa di gi ya pha kharfa nga zu mikpala pha toye del nu ke nyanga yoro di cheza kawa di sab tu ta la khandi thapsi chor pha mikpala ko ne toye chikyorwa di ya kawa del ne devraji na ya mikpala pha mando che te kawa ko long chu ne mikpa pha mando che ta da chma de khumdi ya khumde ne ba ke nyanga chor di khande china. So to say the question in English, it's about when we have that great joy arise here with the physical and mental pliancy, and the bliss of physical and mental pliancy, then there's this kind of a little bit of distraction that actually occurs from that, and then we're there's the instruction to allow the mind to allow the bliss to become a little more delicate, or to reduce its intensity. So how do you do that? 맞소. 아니 진짜디 다 진짜 고문이 잠도 용해지나 다 류싱도 장화다 심심도 장화 대화 토병도 대화되게 당고 토병도 친구 혹디 토한 되지 깨기래서 근데 전에 그런 디스는 다가서나 친구기 담 미집에 댕지 톱사로 왔다고 가리래 친구도 그거 뭐 투에 미가지 톱사인데 다 앵와디 당신이 내고 다가서는 그 대화디 당신 그 고민 되는데 나를 장 미바디 세난당 미바라 네바 때무송에서 되게 늦게 내고 말했어. 무슨 그런 랑싱이 잡고 주고 그랬어. 오늘 공개지나 당연한 좀 미바 이제 소리 들으시네. 다 대화 되든 잡고 소선 검스는 된다 슈와르마도 지금 오늘 전에 있나 유승 신경 대화 당부 끼는데 숙침부터 지 깨워도 지 진짜 진짜 셈미바라 네바디로 섬 땅다 공정에도 무튼 공되기로 왔다. 뒤 공공공공도 셈미바라 라였네데 나게 대화다 주고 아니 때에서 잡고 그랬어. 뒤 잡고 또기 아니 무슨 미발아 내에 가길래랑 슈치를 보고 그랬어. 오늘 공장이지나 자기들은 순수와 안 잡고 돈이
아니 배 딘데진에서는 셈미가 내바딩 알리자 쳐올리는데 아니 신의 토발에 쓴다 뒤 도당지 송아를 모두 지게 말한 줄 든다 고만하시 슉치무 주고 슉치무 고미가 축세 어떻게 저러 오늘 곰 내용이지나 다뭐 심 신장 톱사로와 심 신장 톱이잖아 류 신장 톱사로와 류 신장 톱면도 다 류심이 기회처럼 가지고 있는 그 투획이 다 셈나 류다 셈나 라완지 톱면도 아니 근데 왜다 대화되기 띵에서 계획체디 리그에서 말이야. 다 고랑 신기 때에서 잡고 그거서. 그 가서 미가들 얘기 말했어. 공장에 가서는 무튼이 공장이 그 대화 지구 된다라더니 공자와 있는 아니 다라 얘기 다라 큰 되기로 다고 다른 배 무튼이야 공자면도 아니 미가디 세루 내바디 때문에 줘야만도 지금 마 직치인데 요거여서 말이야. 되게 되는 표현이 어디내라고 지금 받는 수 나서스. For someone who's genuinely a meditator at this stage, doing this practice, then, right, they will have this great joy arise at first, and they'll go through those stages that were mentioned. But remember that even earlier than this, at the, before when they achieve the 9th stage, then they gave rise to the 9th stage in the states of the 9 states of serenity. They gave rise to this great confidence that knows that laxity and excitement cannot arise anymore. So they've already eliminated those faults of laxity and excitement. So it's not really like this pleasure can really harm the concentration. It doesn't actually harm it. And so then that intensity or the coarseness of the bliss will naturally subside and become more subtle or more delicate. So it happens naturally as long as you just keep focusing on the object, keep meditating on the object. So the concentration, as it was said in the text, it actually, once this bliss settles down a bit, the concentration actually becomes even more clear and more stable. It grows stronger. And so someone at this stage, once again, they've already attained mental pliancy. They've already attained physical pliancy. So what does that mean? So that means that they have freedom. They have control over their body and mind. This person, or they do have this kind of total control over their body and mind. So the what's being talked about here, it's not actually going to distract them from their object or create an obstacle for them. They will still be able to abide on their object. I have a question. Yeah. How much of what one can achieve through meditation is left up to belief, and how much of it is left up to karma? Well, maybe if questioners are in person, if you could come a little bit up. I'm typing. Okay, or that. How much of what one can achieve through meditation is up to belief, and how much is left up to karma. So I'm not sure what this means. Sorry, I can't. It's hard to translate because I don't know what you mean by belief. So if you could try to explain a little bit what you mean by belief. I guess belief in one's own abilities and belief in the Dharma and the teaching. Okay, sounds good. Genla, thank you. Okay, Genla, chi da gombe lamne ani sosergi tuba chi sosergi tokwa tuba the chi soser chi lewangi tola toba yimba dang chi ngune chi wrong soser nuba la yiche che soser nuba la chi dengse dang daranda nombe che la yiche la tene toba di deni gi kebar garire so chi che la yiche la tene
drupa topgirebe yamena sozo lewangi tola drupa topa deso drupa girebe 어. gombe lamdi gomgap 이 가슴은 다 뒤에 섬로 땅땅이 쳐봐 가슴은 주반님이 톱 세더라고 다 된다 주반님이 잡지 타소여로 왔대 야쇼 톱에 지 딩딩마도 마통에 지 충무마도 마통에 가 숨리고 와 다랍 톱에는 다 아니 섬로 땅땅이 아니 심지어 탐지게 된도 조비 산지 공부도 지만 무슨 청주 승기 나야지 보다 뒤기 섬로 땅에 공자와 있는 주반님이 토쇼디 톱에 남가 되고 그랬어 다 뒤로 때지 중앙지 섬로 땅와이나 아니 지 소소다 지 다든다 지 동안 나서가 용대요 와 거기 동안 나서가 용대요 와 어다 동안 타달래 저의 탈바지 톱나 지마로 선배 팀장이 인중 선배 좀 많이 받지 생기고네 아니 이 남녀 제와이나 아니 주바다 타비 구멍 세기다 징징 정지가 되고 그랬어 다 다른 딜레다 섬로 땅에와 아니 지금 소소다 쓰는 기부 용에다 팀장이 선물 대삼기 돈에 되냐 봄 잡는 조당지 시월 이 치료받아 남바 니가 투명 남바다 남바이 많이 받 니가 투명도 고매기 되고 딜레와이나 다고 내가 비 다직 대화 내가 비 등에 제 대사모도 지 땡도 등에 봐 대화당 땡기 대화 토베디 다디 용고 말했어 배나 치료배나 남바 많이 치료비 참 정송 아니를 하든 된다지 지 고랑 곰 잡는 여기 썸네 무시 시당 수맥 무시 비시제 보도 여기 토비어 샘 카쇼 곰년 이내양 고랑 곰 잡니 아니 샘 나라더니 칼라오다 샘제 지가를 몽 시에게 썸모데 마당 와체 고랑기 대화용을 또 되네 다 탈바 딘데지 시스템 시토벤 타바 토샤 썸 땅인데 다 가릴래 말해 고곰 잡 규루 잡는데 그 셀라다 자이 라바디 지지기 세레스 지지기 세 연데 고 곰이야 나오는데 아니 레바디 지지기 세와 동인데 고 공로선이 람상 그 다기 곰적도 강가 틀어지 말했어 그래서 꿀롱 땅인데 그 갈라오다 땡도 동에 나한테는 탈에 땡기 되네 대화 토백이 삼로디 마당 와치 내가 보랑 동에 이수네 그러와 되게 동에 이수네 순한데 시에치도다 람지 곰니 보랑 게다 곰니 되네 여기 something 무시 시다 소매 무시 시가 강가 톱니 시제부터 좋도와르데 니네 그런 푸기 때문에 꾸는 땅저로 아니 배인 중 삼백이 세바다 나신 정중성 세발라서가 딘데기 윤데 푸기 배 삼로 윤데디 마셔와 인상 아니 곰자와 있는 주관님 내가 그톱 대한 람사마 시 충조로 차대레스 어빼디나신 신에다 간다 삼로 땅땅 제발요레스 와 아니 레왕기 토바 세디 당나르 개왕님만이 뭐고 고면나 당나라도 개왕나 지켜리는지나 응아르 뭐고 고면나 아니 치수데 내왕기 토바세지 시고 와 어디 마도 지기 다 수수기 깔려 잡네 와 수수 랑기 그니 냠내친 아니 당부 퇴바지 좀 먹부지 와봐 당부 자체 퇴바 모두 잘 수비때 배절 배 냠내 초백이 다슈 친앙기 와 낭비 슝다 낭비 슝마이 바다 강가된 낭비 슝나라 잡민자 여와 빈솔로 다도 삼로당 삼중 때라 봐 아니 타마 곰점 아니 신이다 두반님의 톱에 내대고 그랬어 그래서 지름지게 당부 자체 퇴바 모두 잘 다도 슝로 탐지 담마셔 탐반 인세군도 냠술랑 스노두스 퇴바체 튜베절라 삼중 계절라 공중 그래서 퇴섬 공중들 리바신 조거마도 람상 곰점니 아니 두반님네도 똑같아 요 말했어 당분에는 룩종치 퇴중제와 다 퇴중이 되는 삼중 삼로 땅 삼배 되니 아니 냠내치 오다 디니베 냠내치다 강가 시와이나 답이나 같은 신내 구지여봐 신내 구지 차상 어제 곰 잡시행이지나 다 진다 되게 뒤버들리 디네다 람다루야 두반님의 투백이 랑가지요 다 딘데 마시와지 곰라 중중지라 삼로땅 딘데지기 람가 가데나 아니 중국 자신 퇴바디 마치와 인상 아니 소소기 냠내치에 대라 중중지마도 듣고 말했어 근데 전에다 다 도디슈나 디네 잡지레스 So, first of all, when we talk about achieving something through meditation, what is it we're talking about? Achieving some experience through our practice, achieving a realization. So we are referring to, there's really three levels of realizations that we could be talking about.
3 levels of achievement. And so the best among, so there's like the greatest, and then there's an average level, and then there's a smaller level. And so the greatest among those, the best one, is achieving what you achieve when you have the motivation of wanting to benefit all sentient beings. And this is called the bodhicitta, or the awakened mind. And the average level is for someone who has a motivation to abandon the suffering of cyclic existence, of samsara, by generating a sense of caution or fear of that suffering, and generating the attitude called renunciation, which is a determination to be free of cyclic existence. That's the average or middle level. Then something even kind of more basic than that, we could call it the most basic level of attainment or spiritual realization, is for just like a kind of basic desire for making life more pleasant or pleasurable. And that's something common for non-Buddhist practitioners of meditation, as well as for Buddhist practitioners of meditation. So this is something that's not specific. The other two were specifically for Buddhists, or in the sense that a Buddhist would be, have the worldview that enables those motivations, whereas these ones doesn't matter of what your philosophical view is. So what is these kinds of practices? Well, ones that accomplish temporary happiness. So they're not practices that accomplish any kind of ultimate happiness, but they accomplish temporary happiness, something just in this lifetime. So we can think of an example, or it's like a story, but you can call it like a parable if you like, whether it's historically accurate, not the important point. But so this kind of parable where there was this meditator. He was a shramana is the Indian word, a meditator, and he was engaging in the meditation practices and going through all of those states of concentration, even the form realm, the dhyanas, sometimes the Pali word jhana is used, right? So going through the 4 jhanas and cultivating this concentration, but doing it without any sense of, his connection to other living beings and wishing to benefit other sentient beings. And he's doing it without, really having any like deeper understanding or long-term goal, thinking about ultimate long-term value of his practice. Instead, really what the motivation was just being fed up with the suffering of this life, right? Being fed up with the sufferings of, his own kind of craving and the problems that arise from that, and basically being, annoyed at the sufferings that he experienced. And so what happened then is he accomplished these great, these, I should say, deep states of meditation, but then a mouse crawled up on his head. A little mouse crawled onto his head, and you could feel it in his hair and on his head. And then he immediately got angry at the mouse and lost all the benefits of his practice. He lost his whole, his attainments from that practice. They all were lost. So this is a parable to show how, really the important kind of approach, or what's emphasized and encouraged as an important approach, is to think long-term. Think about the value of a long-term motivation, not just wishing for happiness in this life. Now, when you speak of does your meditation attainment, or what you attain from meditation, depend upon karma? Well, sometimes you could talk about a case where someone has for many, many lifetimes been practicing. If for someone who already believes in, or accepts the existence of past and future lifetimes, then you can talk about maybe someone, occasionally an example of a person where they've been practicing for many lifetimes, and then there's, maybe some result that comes forth from that in this lifetime. But really the main thing is through one's effort in this lifetime that you will attain your whatever you attain, your realization. So that, and so what does that mean? Effort in what regard? Well, first, it's effort in study, effort in listening and reading and studying, listening to and reading and studying the teachings.
So this is the process is first studying and then engaging in practice of reflection and contemplation and critical analysis of the teachings, and finally engaging in meditation afterwards. So this is as taught in the text by J. Rinpoche, Tsongkhapa, the Song of Experience, where, and I don't have the exact quote in English, but basically he says, you know, in the beginning, go through great lengths to seek out many teachings and explanations and study them. And then in the middle, engage in extensive critical analysis. And in the end, day and night, practice meditation in the end, day and night. So J. Rinpoche here is emphasizing that the important thing to start with is study. And why is this? Well, because if you just, you know, go straight to meditation right at the beginning and immediately start meditating, you don't know the actual, you don't know the road. So you have to first know what the path is, what spiritual path means, how to engage in it, how to meditate in the proper way on the path. And so that's why it's emphasized in the first to get a clear understanding of what the teachings say and how to engage in the path. And so this is why it's important to have a vast, you know, extensive understanding of the Buddhist literature, the spiritual literature of the great, you know, that the Indian, Tibet, that the great Buddhist masters have written. Thank you. More questions? Oh, did we get one in the chat box? Yes. Sorry. Okay, so it says on page 83 to 84, the text says, pliancies, occurrence, energy wind included among the great elements that is conducive to the arising of physical pliancy, forces through the body. What does this energy wind feel like? Does it feel like? Yeah, let me see. How do you say feel like? Again la, and that long jig. So the lubola long lesu rungwa chane any long lubola cap deegi. That sornong di kandas tashi gabre. So searching yonongi tola ji sornong kande trabodu. 네. 어디 가서는 다 되게 병에 드시 자외리 다 수수 공무원의 장이지나 샘디 내수 중화나 때네 샘디 룽나 때 말해 샘다 룽이 주바치그레스 샘 조사들은 룽디 룰라 때문에 룽지어 와티 조에디 남비숑 드시 자 배나 수수게 샘디 샘나라 배 동행기 배 사무 쉬우지 다는 루고 가주 되고에는 샘기 마대와도 루고들 하신 마대와도 이거도 와 단 룰라베 내나자요네 샘디베한 대우 쉬우지나 샘기 준비 된서 룽데 대우데 나자데 대삼기 강에 매긴다고 치 딘두자니 다 샘기 된서기 룽디 대화 룰라 찹 동문에 거 샘디 룰이 자시담대로 찹여로 아까서는 말한 주변에 찹아데 갈라서 낙바지가 돼 샘무자다 돼 사기로 깡바지다 샘무자 사기도 사야지 소화디 용해디 샘디 룰이 차시 탐절을 두습니다. 내가 지역이다 뉴바지 어딘지 제기 따디 다 딘지 누구로 다 디지디 샘기 댄서기 룽디 류기 차시 담제라 차비디 다 샘디 데폴리 레온디 샘기 신디네 댄서기 룽디한 데폴리 제 디요디디네 누구디한 데폴리 레오 딘지 돈이다 봉림로디 다 샘리스 룽알라티네 샘기 댄서기 샘기 쇼바스 다 샘 대사도 샘 대사라는 다 샘기 댄서 룽디한 대구 대변 내수로 차 룽디 내수로 와요데 룽디 류빈으로 차요데 아니 류고대한테 내수로 차 어디 내전에 방금도 어디 내서 숨고 뉴자니 샘디 룽라 템바 인상 샘게디니 베나 라바디아 짜고서는 남사야 룽디 내가 진 라바디아 짜고 알아 강바 공바 짜고 샘미 샘기 샘모 땅인데 강바도 공바 짜고 알아 미기 바다고 샘미도 미기 따고 알아 룽 샘기 샘모 땅 룽 땅인데 아니 룽디 내가 지고 암조 년고 샘디 남사지 고에 나보고 지만 거 샘디 샘모디기
안녕이라 땅인데 안 룽디데 따따따다 내가 되는 지금 따데 된대. 인도산에다 샘데 레스로와 차데 룽데 라신 레스로와 차단데 어딘데 샤스. 말아 섬조 되는지 고도 스타게 빼지나 지난 지시 잡도와. So I explained it like from the text how this occurs, and so I'll kind of elaborate from my own idea about it. So first you have the mind and the wind or energy wind. They engage and they interact as one, right? They interact as one. They engage as one. So we see from our experience that when your mind is unwell and unhappy, then your body is also unwell or has your body is unhappy. And so but yet when even if your body has an illness or some kind of disease and pain, but if your mind is happy, then your mind can still be happy if your mind is not unwell. So the mind here is something which depends upon the winds, but it's also, because it depends upon the winds, it's sort of like the mind itself is engaged with, is bound, you could say bonded to or bound to, every part of our body. It's there throughout our whole body. So what's a sign, what's a way we can understand, how we can understand this, like the mind being present throughout the whole body, is, well, thinking about just the fact that when you have a motivation to do something with your body, then the motivation is your mind, right? You think, okay, I'll raise my hand, and then your hand goes up. And then you think, okay, I'll walk, and then your leg moves. If you think, I'll look over there, then your eyes follow. If you think, I'll listen to that sound, your ears follow. So the fact that your body follows your motivations is showing that the mind is kind of in this kind of balanced state with the wind, and the wind is the thing that's moving your body around, but based on the mind's motivations. And at the same time, the mind depends on the wind in order to move like that. So the wind is like what enables the mind's movements. And so now when we're talking about now getting to your question about the actual kind of, well, I guess just like what's happening here. Yeah, so it's like what's happening here is that the mind has become completely pliant and serviceable. So the mind is in this serviceable state, and so then the dependence on that, then the wind that pervades your body is now completely serviceable as well. So now you have this kind of ease in your body that's a result of your mind's pliancy. So you have this great ease in your body. So the mind is has a great sense of ease, is very deeply relaxed, and so then the body gains this great sense of ease and being deeply relaxed. So then the body, as a result of this, becomes serviceable or pliant. So if there are no more questions, then we will stop here. Geshe mendo tama rawa lingxi ni de jenba de sangye jindo ni tu zoge namda xin la jeba ye tama me kangre rawe kowe shingama so pendang dewa ma lu jung jere siwo tenzin jia Shabe Sidi Badu Tenjuru Ji Kaden Juji Kamsu Chile Ju Topju Tabu Undo Jez Lucia Namla Rilam Jumi De Lamden Gibi Shela Sowa De Changju Simjo Rimbo Ji Maji Keju Ji Kewa Nyamba Meba Kone Kone Ewa Sho Kewa Di Kewu Kun Sonama Yishi Zozo Sonama Yishi Lejungwe Tamba Kun Toba Sho
Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night.